So today we have a new topic, that is transport in plants. So we know there are different ways in which plants transport their materials, internal materials, ঠিক আছে? One of them Right. is osmosis. Then আচ্ছা কয়েকটা প্রসেসের নাম বলো তো যেগুলো প্ল্যান্টস ইউজ করে। একটা তো বুঝলাম Osmosis, অসমোসিস। active transport, diffusion, আচ্ছা bulk অসমোসিস, transport, ডিফিউশন, তারপর কি বললা? অ্যাক্টিভ ট্রান্সপোর্ট। bulk. বাল্ক বেসিক্যালি হিউম্যান প্ল্যান্ট দুইটার মধ্যে ইউজ হয়, বাট ইয়া বাল্ক Okay. ট্রান্সপোর্টও হয়। আচ্ছা, সো আমরা এর থেকে অসমোসিস সম্পর্কে জানি। অসমোসিস কি? Right. অসমোসিস কি? ওয়াটারের জন্য, Um. Diffusion is for ডিফিউশন air. হচ্ছে গ্যাসের জন্য, Hmm. অ্যাক্টিভ ট্রান্সপোর্ট হচ্ছে আমি সোজাসুজি বলি সলিডের জন্য। Mineral and ions এর জন্য active transport, তাই না? লার্জ সলিড। Large insoluble নাকি? আর অসমোসিস বা ডিফিউশন এইগুলা দুই ক্ষেত্রেই তোমার মানে ধরো এটা যে গ্যাস, গ্যাসের সাথে আবার স্মল সলিড। বুঝছি। আর ওয়াটারের সাথেও ধরো স্মল কিছু কিছু সলিড, মানে স্মল সলিডস এখন কিছুটা তো পাস করে যাইতেই পারে, তাই না? কারণ দিজ আর মেমব্রেনস আর পার্শিয়ালি পারমিয়েবল। ওকে, এখন তাইলে আমরা এই ইসে আসি। Let me clear the screen. আচ্ছা, osmosis is the name of the process by which water moves into and out of cells. আচ্ছা, অসমোসিসের জন্য আমাদের গ্রেডিয়েন্টটা কি? ওয়াটার পটেনশিয়াল গ্রেডিয়েন্ট। Hmm. Ow. আর ডিফিউশনের জন্য গ্রেডিয়েন্টটা কি হয়? কনসেন্ট্রেশন। না, what are you talking about? ডিফিউশনের জন্য গ্রেডিয়েন্ট কি হয়? কনসেন্ট্রেশন গ্রেডিয়েন্ট না? ও হ্যাঁ, আর osmosis এর জন্য ইয়েটা এক্স্যাক্টলি, water potential. ওয়াটার পটেনশিয়াল গ্রেডিয়েন্ট। আচ্ছা, Hmm. তাহলে এটারে সাইড রাখি। Okay. এখন একটু নিচে নামে দেখি আসলে কি আছে। আচ্ছা, osmosis is the name of the এটা তো পড়লামই। Osmosis পরে happens when a material called a partially permeable membrane separates two solutions. তার মানে osmosis always solution এর জন্য, এটা মাথায় রাখবা। One partially permeable membrane is called whisking tube. one artificial. আর মানে এটা হচ্ছে আমরা বানাইছি, এটা আর্টিফিশিয়াল যেটারে বলে আমরা বানাইছি, something similar to those of in a plant. Okay, so this is used in kidney dialysis machines. Whisking tube has microscopic holes in it which let small molecules like water pass through. It is permeable to them but is not permeable to some large molecules, such as the sugar sucrose. This is why it is called partial membrane. You can show the effect of osmosis by filling a whisking tube sausage with concentrated sucrose solution attached to a capillary tube and placing the whisking tube in a beaker of water. এত কিছু বলছে, কিছু বুঝছো? Visiting টিউবটা কি? আচ্ছা, whisking টিউবটা কি? অনেক সুন্দর একটা প্রশ্ন। সেটার উত্তর হচ্ছে নিচে। দাঁড়াও, এসে চলে গেছি। দেশে নিচে। ওকে, whisking টিউব হচ্ছে বেসিক্যালি যে এই জিনিসটা হলো whisking টিউব। এখন whisking টিউব কি? আমরা প্ল্যান্টের যে পার্শিয়ালি পারমিয়েবল মেমব্রেনটা পড়ছি না, অনেকটা এরকম। Yeah. whisking tube is basically এইটাকেই তোমার আর্টিফিশিয়ালি করা।
লাইক এটাকে কি বলে তারাও, I'm not sure of the thing. Like there are these skin tight netted leggings women often wear, uh, মানে Mm-hmm. mostly Western women wear. এটাকে কি বলে? I'm not sure about that. নাম ভুলে গেছি। যাই হোক, Forgot. লাইক ওইগুলা কেমন হ্যাঁ এরকম নেট 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 না, হ্যাঁ হ্যাঁ ওয়েস্টার্ন উমেন্সরা দেখবা অনেক সময় স্কার্টের নিচে এগুলা পরে। তো হ্যাঁ এই হ্যাঁ জিনিসগুলা যেরকম টেক্সচার, বেসিং টিউবের টেক্সচারটা অনেকটা সেরকম, মানে দেয়ার আর স্মল হোলস থ্রু উইচ অনলি একটা সাইজের পার্টিকেল পাস করতে পারবে বা তার থেকে ছোট পাস করতে পারবে, বড় সাইজের পার্টিকেল পাস করার কোনো অপশন নাই। হুম, ঠিক আছে, সো হুইস্কিং টিউবের ভিতরে আমরা হচ্ছে সুক্রোজ সলিউশন দিব, যেটা নরমালি আমরা প্ল্যান্টে থাকে সুক্রোজ। এই যে হুম, এই ভিতরে সুক্রোজ সলিউশন দিছে, আর এখানে হচ্ছে নটটা আই করে দিছে যাতে আর বের হইতে না পারে। তো আফটার সাম টাইম জিনিসটা দেখা গেলো কি সুক্রোজ সলিউশনটা না আস্তে আস্তে আহ, যেখানে ওয়াটার পটেনশিয়াল বেশি, সরি আমার বলা ভুল হয়েছে, আমার বাইরে ওয়াটার পটেনশিয়াল বেশি না, সো বাইরের থেকে আস্তে আস্তে ওয়াটারটা না ভিতরে ঢোকা শুরু করলো। সুক্রোজ সলিউশনটা না আস্তে আস্তে ডাইলিউটেড হয়ে গেল বিকজ ওয়াটার কনসেন্ট্রেশন বেড়ে যাচ্ছে। এটা কেন হচ্ছে? বিকজ ওয়াটার ইজ মুভিং down the concentration gradient, so down the water potential gradient by the process of osmosis. এই পার্টটা ক্লিয়ার? হুম, হুম, হুম। Question, confusion, anything? No, no, simple. ওকে, এই যে দেখো এই জায়গাটা হলো পার্শিয়ালি পারমেবল জিনিসটা একটু ভালোভাবে দেখাইছে। ওকে, এখানে দেখো তো এই যে যে গ্যাপ গুলা, ছোট ছোট গ্যাপ, গ্যাপ দিয়ে ছোট মলিকিউলটা যাইতে পারবে, বড়টা কি পারবে? হুম, হুম, বড়টার জন্য তো এই গ্যাপ দিয়ে পাস no, করা ইম্পসিবল। তো এই টাইপের হুম, হুম, মেমব্রেনকে বলা হলো পার্শিয়ালি পারমিয়েবল মেমব্রেন। এটা ক্লিয়ার? okay, yes. আচ্ছা, then we have this sucrose solution. Arrows show amount of water movement in each direction. দেখো এখানে আমার ওয়াটারটা বাইরে থেকে ভিতরে আসতেছে না, হুম, এখন কিছুটা তো বেরও হবে কিন্তু খুব অল্প, তাই না? সুক্রোজ সুক্রোজ তো কিছুটা বের হবে, খুব অল্প অ্যামাউন্টে হুম, হুম, সুক্রোজ বের হবে, কিন্তু ওয়াটার কিন্তু বেশি আসবে ভিতরে বিকজ ওয়াটারের জায়গাটা বেশি। এখন সুক্রোজ খুব অল্প অ্যামাউন্টে বের হবে এটা বলাটা আসলে ভুল, বিকজ সুক্রোজের সাইজটা দেখছো, হুম, এই সাইজ নিয়েও বের যাবে হবে তো না, কিভাবে? এই হোল দিয়ে বের হইতে তো পারতেছে না। সো এক্স্যাক্টলি। বেসিক্যালি আসলে হচ্ছে কি ওয়াটারই ঢুকতেওছে বের হইতেওছে, মানে কি, মানে এখান দিয়ে ঢুকতেছে, ঢুকে আবার সুক্রোজে বাম্প করে আবার বের হয়ে আসতেছে। ধরো যদি ফর এক্সাম্পল 10 molecules অফ ওয়াটার ভিতরে ঢুকে, তাইলে আবার 2 or 3 molecules অফ ওয়াটার আবার ফিরে চলে আসতেছে, বিকজ মলিকিউলস আর কোলাইডিং অলওয়েজ, এটা তো বুঝি আমরা নাকি, ইয়েস, মলিকিউলস সবসময় কোলাইড করতেছে, সো দৌড়াদৌড়ি করবে। রাইট। এটা ক্লিয়ার? হুম, The sucrose molecules are too big to pass through the holes in the partially permeable membrane. The water molecules can pass through the membrane in either direction, but those on the right are attached to the sugar molecules. This slows them down and means that they are less free to move. They have less kinetic energy. As a result of this, water molecules diffuse from left to right than from right to left. In other words, there are great diffusion of water molecules from the more dilute solutions, in the case pure water, to more concentrated solution. কি বলছে? so that sucrose is too big to pass through the holes in the Persian membrane. The water molecules can pass through.
বুঝছো তো? Oh, মানে the ones that go from left to right stick to the sucrose solution, তাই না? হুম Attached. This slows them down, and that means they are less free to move. Oh, when they stick to the big molecules, they'll মানে kinetic energy টা একটু কমে যায়, হুম like movement এর, তাই না? হুম Okay, as a result of this, more water molecules diffuse from left to right. Oh, আচ্ছা. So more goes from left to right, but right to left থেকে যাওয়াটা কমে যায়. Like, did I understand? হ্যাঁ, তোমার অনেকটা ঠিক আছে। তুমি এই পার্টটা একটু, সরি, হোল্ড অন, হাইলাইটারের জায়গা পেন্সিল দিয়ে মার্ক করছি। এই পার্টটা একটু পড়ো তো ঠিক করে। কি হাইলাইটার লেখাই তো রেখে গেছে। কই? এই যে এখান থেকে। I can't see. You can't see? No. Like you can't see my cursor or you can't see the mark I just made? না মানে একদম মানে হাইলাইটার যে তুমি ইয়ে করতেছো আচ্ছা এটাই দাঁড়া, আমি আসতেছে না। হাইলাইটার বাদ দিয়ে আমি পেন্সিল দিয়ে মার্ক করি। এই যে এখান থেকে পড়ো, এখান থেকে একটু পড়া স্টার্ট করো। তুমি লাইন কি দেখতেছো? যে গ্রিন কালার যে লাইনটা ড্র করলাম এটা দেখতেছো? না মানে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। স্ক্রিন ব্ল্যাক হয়ে আছে? নো নো নো, মানে তুমি যে বলতেছো গ্রিন লাইন ওটাও দেখা যাচ্ছে। এটা দেখা যাচ্ছে না, বুঝতে পারছি। মানে তুমি আমার এতক্ষণে লেখা কিছুই মনে হয় দেখো, তাই তো? হুম, No wonder you were like কিছু লিখতেছ। I was like কিছু লিখতেছ না বাট বলতেছো। I was writing. Now you see a lot of marks, right? হ্যাঁ হ্যাঁ, now I see. And now you see the PDF as well. PDF? No, I see half of the PDF. I don't see the whole. Okay, বুঝছি বুঝছি। এটা হলো What আমার happened? জুম। এখন দেখা যায় পিডিএফ, কিন্তু মাঝখানে আমার বারটা আসতেছে, তাই তো? বুঝতে পারছি। হুম। আচ্ছা আমি আরে বুঝতে পারছি, হোল্ড অন। hey, এই what প্রবলেমটা big? হচ্ছে জুমের। এবার সব ঠিক আছে, দেখো তো, ক্যান ইউ সি দ্য মার্কস অন দ্য স্ক্রিন? আরেকবার মার্ক কর তো। হ্যাঁ এখন দেখা যাচ্ছে। ইয়া রাইট, তার মানে আমার হলো জুমে আগে ফার্স্ট স্ক্রিন শেয়ারটা ঠিক মতো হয়নি, হোল স্ক্রিন না হয়ে জাস্ট একটা উইন্ডো শেয়ার হচ্ছিল। এই কারণে তুমি আমার হ্যাঁ। অ্যানোটেশনস দেখতেছিল না। হুম। এই যে হাউ ফ্রি ওয়াটার, এখান থেকে একটু পড়ো। Okay. How free the water molecules are to move is called the water potential. The molecules in pure water can move most freely, so pure water has the highest water potential. The more concentrated a solution is, the lower is its water potential. In the model, in figure 11.2, the water moves from a high to a low water potential. This is a law which applies whenever water moves by osmosis, which can bring these ideas together in a definition of osmosis. গ্রিন হাইলাইটটা দেখা যায়? দেখা যাচ্ছে। Read this out and পারলে write this out, because Osmosis is the net sorry, diffusion of write this water. down out because এটা important. Stop. রাক্ষস।
Yeah. Done? একটা minute. Yeah, done. আমি আসলে দুইটা ডিফারেন্ট সফটওয়্যার ইউজ করতেছি, যার কারণে তুমি দেখছো যে আমার পিডিএফ চলে যাচ্ছে, কিন্তু অ্যানোটেশন যেখানে করছিলাম সেখানেই আছে। ইটস লাইক মুভিং। ওকে, আমরা প্ল্যান্ট সেল এন্ড অ্যানিমাল সেল নিয়ে তো আগেও পড়ছি। সো এখানে হচ্ছে কি অসমোসিস ইন প্ল্যান্ট সেল। So far we have been dealing with osmosis through whisking tubing. However, there are partially permeable membrane in cells too. The cell surface membrane of both animal and plants are partially permeable to, and so the inner membrane around the plant cells have vacuole. আচ্ছা, মিনিং কি? আমার এই যে সেলটা, ঠিক আছে, দাঁড়াও, একটু উঠাই। আমার এই যে সেলটা, এই সেলের এই ওয়ালগুলো যেমন পার্শিয়ালি পারমেবল, ওর এই ভ্যাকিউলটাও কিন্তু পার্শিয়ালি পারমেবল। ভ্যাকিউলটা কিছু কিছু জিনিস স্টোর করে। কি জিনিস স্টোর করে বলো তো? ওয়াটার। Cell sap. সেল স্যাপের ভিতর কি থাকে? সেল স্যাপ তো পুরাটা Water, বলে। সেল স্যাপের ভিতর থাকে ওয়াটার, minerals, মিনারেলস, ions. কার্বো আয়ন্স, কার্বোহাইড্রেটস বেসিক্যালি। অথবা কার্বোহাইড্রেট না লিখে এটারে সুক্রোজ লেখা যায়। সুক্রোজ ইজ বেটার। Okay. ঠিক আছে, এই You're জিনিসগুলা, writing with you, তাই না? সরি, You're writing with mouse, তাই না? না, I'm not কেমনে writing with লিখতেছো? the mouse. How are you writing it? I'm using a pen tab. But how on PC? Yeah, pen tab or graphics tablet যেগুলো বলে পিসি তে ইউজ করতেছি। আচ্ছা, okay. Continue. লাইক টিচার্সরা তো এখন বেসিক্যালি বেশিরভাগ টিচার্সরা এগুলো ইউজ করে। দেয়ার আর আ ফিউ যারা হয়তো এই প্রসেসে যাইতে চায় না, দ্যাট ইজ আ ডিফারেন্ট কেস, বাট এখন তো বেশিরভাগ মানুষই এটা ইউজ করে। এন্ড এতদিন তো আমি করতাম আসলে আমার ফোন থেকে। এন্ড টু বি অনেস্ট, ফোনের স্ক্রিনটাও ইজ স্মল, এন্ড অত স্মল এরিয়াতে লেখাটা ইজ আ বেট টাফ। প্লাস ফোনের স্ক্রিনটা ইজ স্লিপারি, সো লিখতে যায় অনেক সময় পেন স্লিপ ক্লিপ করে, একটু ঝামেলা আছে। সো দিস ইজ বেটার। ম্যাট সারফেস, স্লিপ করতেছে না, এরিয়া একটু বড়, এন্ড তোমার ইভেন লেখাটা মনে হয় একটু বুঝতে সুবিধা হইতেছে। আগে লেখা এত পরিষ্কার আসতো না। না, আসতো। It was clear. It was clear. Yeah. আচ্ছা, start reading from here. Okay. Around the plant cell is the tough cellulose cell wall. This outer structure keeps the shape of the cell and can resist changes in the pressure inside the cell. This is very important and critical in explaining the way that plants are supported. The cell contents, including the sap vacuole, contain many dissolved solutes, such as sugars and ions. If a plant cell is put into pure water or a dilute solution, the contents of the cell have a lower water potential than the external solution. So the cell will absorb water by osmosis. The cell then swells up and the cytoplasm. What just happened? And the cytoplasm pushes against the cell wall. A plant cell that has developed an internal pressure like this is called turgid. Okay, do you remember I told you about hypotonic and hypertonic Yes. and isotonic? তো সেই Isotonic টা মনে নেই। আচ্ছা, হাইপোটনিক আইসোটনিক বেসিক্যালি এইখান থেকেই আসছে।
টার্ম তিনটা আমি আচ্ছা লিখাইছিলাম, তোমার মনে আছে বা তোমার কপিতে আছে? একটু চেক করার চেষ্টা করো। হাইপোটোনিক আর হাইপারটোনিক লিখছিলাম আমার মনে আছে। এক মিনিট। হাইপারটোনিক, হাইপো 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 হাইপোটোনিক হাইপারটোনিক হাইপোটোনিক। এন্ড আইসোটোনিক। এই নাই তো। কি নাই? কিসের ভিতরে নাই? না তো লিখি নাই। লিখো নাই? উম, আচ্ছা Jainab, tell না me না something. হ্যাঁ Which is better, a black background or a white background? হোয়াইট অফ কোর্স। White is better. এটা ভালো লাগে না? কেমনে ব্ল্যাক মানে দেখা যায় মানে আরেকটু মানে This is better. লাইটার। হ্যাঁ মানে Okay, এখানে এই এই কালারটা দিয়ে হোয়াইট ইজ বেটার, কিন্তু এই কালারটা দিয়ে ব্ল্যাক ইজ নট বেটার। রেড এ ব্ল্যাক ইজ বেটার। বুঝতে আচ্ছা পারছি। আমি ঠিক লিখছিলাম। আছে, সমস্যা নাই। Okay, I'll be pausing screen share for a moment. Okay. Sure. Thank you for your time. আমার একটা সেটিং একটু ছিল, ওটা একটু টুইক করা লাগছে। Okay. ওকে, সো আমরা শুরু করি হাইপারটোনিক দিয়ে, ঠিক আছে? তুমি কি হাইপারটোনিকের ডেফিনেশনটা খুঁজে পাইছো, আমি যেটা আগে লেখাইছিলাম? But then আমি না খুঁজে পাচ্ছি না, কই লিখছিলাম। It's Then not in you my just have paper. to write it again. Oh, it's supposed to be here somewhere. Okay, just write it again, তাহলেই তো হয়ে গেল। দুইবার লেখা হবে তাহলে নাকি? সমস্যা কি, মনে থাকবে। আচ্ছা ঠিক আছে, আচ্ছা ঠিক আছে। The more you Okay, write, the better you remember. Okay, হাইপারটোনিক আচ্ছা ঠিক সলিউশনের আছে। ভিতরে কি হয়? নামে কি আছে? হাইপার। হাইপার। নামে আছে হাইপার। হাইপার মানে কি? হাইপার মানে হাই হাইপার মানে অলওয়েজ হাই। হাইপারটোনিক মানে এক্সেস ওয়াটার। ওয়াটার। যখন একটা এই যে এইটা হচ্ছে হাইপারটোনিক সলিউশনের ডেপথ ছিল। হাইপারটোনিক সলিউশনের ডেপথ থাকলে হবে কি, ওর ভ্যাকুয়ালটা বড় হবে। ভ্যাকুয়ালটা যা সাইজ ছিল এটা নরমাল ছিল, বড় হয়ে গেছে। সেটার কারণে ও বাইরের দিকে প্রেসার দেবে on the walls. Under this pressure the cell will swell up. যখন swell up হবে, that condition is called turgid. ঠিক আছে? সো হাইপারটোনিকের ডেফিনিশন কি হবে বলো? when লিখে ফেলো, লিখে ফেলো, আমি লিখতেছি, লিখে ফেলো। আমি টার্জিটের ডেফিনেশনটা লিখলাম। আচ্ছা হ্যাঁ। হাইপারটোনিক and
এখানে লিখে জায়গা হবে না, এটা একটু উপরে নিয়ে লিখি। এই পুরো জিনিসটা লিখো। তারপরে নিচে একটা উপরে বা নিচে একটা স্টার দিয়ে একটা বক্স করে লিখবা এক্সেস ওয়াটার, যে হাইপারটোনিকের সাথে। You're done writing? হ্যালো, হুম। এখন এখানে পানি পড়ছিল। ওকে, এটা গেল হচ্ছে আমাদের কোনটা, উঠাই হাইপোটনিক দাও এগুলো বলবা। না হাইপারটোনিক? হাইপারটনিক, হাইপার হাইপারটোনিক। তাহলে হাইপারটোনিক গেলে এইটা হবে তাহলে হাইপোটোনিক। আচ্ছা, ওর চেহারা এরকম কেন, এটা বলতে পারো? বিকজ বার্স্ট হয়ে গেছে, সোয়েল করছে। না, এইটা হয়েছে সুয়েল করছে, সোয়েল না, এইটা তো সুয়েল করেনি, এটা শ্রিঙ্ক করছে। shrink, right, So right, this is where shrink. I the was going to concept say of swell. hypertonic comes in. Sorry, hypotonic Hypo. comes in. আমি নিজেই মিক্স আপ করে ফেলতেছি। আচ্ছা, in a hypotonic solution, আচ্ছা, হাইপারটোনিক সলিউশনে তুমি বুঝলা যে এক্সেস ওয়াটার পাস করে, কেন করে এটা কি লিখছো বা এটা কি জানো? এটা আমার Excess water. আমি লিখছিলাম না, তুমি পাশে একটু একটা স্টার মার্ক দিয়ে লিখে রাখো। হুম।
এটা একটু লিখে রাখো একটা স্টার্ট দিয়ে। আর হাইপোটোনিকে কি হয়? ইন আ হাইপোটোনিক সলিউশন, এটুক তো শেষ হয়েছে, রাইট? সাইটোপ্লাজম অফ দি সেল। এই তুমি সরাই দিছো কোনটা? ওই নিচেরটা, ওটা শেষ হয় নাই? ওটা লাস্ট ছিল একটু। মুছে ফেলছো? মুছে তো ফেলছি। আচ্ছা, রেকর্ডিং আছে, একটু কাইন্ডলি রেকর্ডিং থেকে দেখে নিও। আজকেরটা পোস্ট হয়ে যাবে। আচ্ছা মাঝখানে 2-3টা পোস্ট একটু ঝামেলা সমস্যা হয়েছে আমার, কিন্তু আজকেরটা ধরো তো ঘন্টা খানিকের নেই। পোস্ট হয়ে যাবে, তখন একটু ওইখান থেকে করে নিও। ওকে। আচ্ছা, ভুল করছি। আমি না স্টপ মনে। Okay, either take a screenshot ওকে, or write fast. And one more আমার thing, শেষ। I guess you forgot you are being recorded, right? This will be live on YouTube. Shit, I really forgot. I am not sitting for an hour to cut this part. Okay, This is I'll be going sure. live like this. Sorry. I don't know. Like, not live actually. This is going to be Please uploaded like don't. this. Please don't. Okay, you're done writing this, right? নো নো, একটু বাকি, একটু সরাও, মানে একটু হোয়াইট স্কিন। হ্যাঁ হ্যাঁ। কোথায় ছিলাম? প্লিজ ডোন্ট পোস্ট ইট দিস ওয়ে। মানে যা সব খাইতেছি। সিরিয়াসলি তোমার কপাল ভালো যে এটা অনলাইন ক্লাস, এটা অফলাইন ক্লাস। হ্যাঁ, সিরিয়াসলি তোমার কপাল ভালো যে এটা অনলাইন ক্লাস অফলাইন ক্লাস না, ওয়ান থিং। এন্ড সেকেন্ড থিং হচ্ছে এইখানে জাস্ট তুমি আর আমি কানেক্টেড, দেয়ার ইজ নো থার্ড পার্সন। ঠিক আছে, নাইলে যে কি পচানি এটা খাইতা। থার্ড পার্সন হইলে তো আমি কখনো এরকম হাসতাম না।
No, I did not realize I was unmute. So I didn't know. There are a lot of things you don't realize. Yeah, actually, that's true. So many people say me this. Like you wanted to know on what I'm writing, right? So you can Hmm. check your WhatsApp. I've sent you like because Messenger আজকে আবার dead. কেন জানি না. তোমার ডেট নাকি আমাদেরও ডেট? I don't know. এই মেসেঞ্জার ইজ ওয়ার্কিং। I just know that আমার shit is dead. মেসেঞ্জার That's all I know. like your message is not coming নাকি তোমার মেসেজ যাইতেছে I না? don't know. টেক্সট যাইতেওছে না, টেক্সট আসতেওছে না, 15-20 মিনিটের বেশি হ্যাং হয়ে আছে। এখন কি অবস্থা জানি না, দেখতে হবে। আচ্ছা ওয়েট জাস্ট কানেক্টিং শো করে উপরে। না এখন মনে হয় ঠিক হয়েছে। কানেক্টিং হ্যাঁ হ্যাঁ কানেক্টিং শো করাটা অনেক ও সার্ভারস দিস ডাউন। ওয়ান Yeah, this is the thing. হোয়াট ইজ দিস What? মানে এটার উপরে লিখো and then Yeah, পেন্সিলে that লিখা thing হয় তো is you can see the cable, right? That thing is connected to the laptop with a USB cable. okay this is nice Mine interesting mine is very small. আমাদের টিচাররা বড় বড় গুলা ইউজ করে, লাইক বড় বড় দামি দামি গুলা ইউজ করে। আমারটা তো একদম ছোট একটা। how much was this 3300, like 33 100, like 3300 only 3.3k. Yeah. oh I expected more This is basically one of the most cheapest ones in the market. আমাদের টিচারদের গুলো বললাম না যে অনেক বড় বড় দামি দামি। আমি ছোটখাটো টিচার, আমার ছোটখাটো জিনিস, আমার এত দামি জিনিস না। yeah না অ্যাকচুয়ালি বুঝতে আমি পারছি একটা but জিনিস still আমি এটা নিয়ে তো আসলে অনেকদিন ধরেই করছি। আমি ইভেন মার্কেটে বসে 5-6টা মডেল দেখছি। বাট ওইগুলো যে এক্সপেন্সিভ যেগুলো না, ওইগুলো হচ্ছে বেসিক্যালি যারা হচ্ছে একটু অ্যানিমেশন করে বা একটু যে মানে ড্রয়িং ট্রয়িং এগুলো হুম করে, তাদের জন্য আসলে ভালো। বাট আমার দরকার শুধুমাত্র লিখার জন্য। এখন লিখার জন্য দিস ইজ গুড এনাফ। ঠিক আছে, আই ডোন্ট নিড দ্যাট লাইক কি বলবো যে ফ্ল্যাগশিপ থিং জাস্ট টু টেক ক্লাসেস অর জাস্ট টু রাইট। তো আই ওয়াজ লাইক ঠিক আছে, তাহলে আমরা যখন এটাতে হয়ে যাচ্ছে, তাহলে আমি আর এক্সট্রা এক্সপেন্সিভ কিনে কি করব? yeah that's true ঠিক আছে না? just যেহেতু বিকজ ক্লাসে হ্যাঁ, আমি যদি যে ড্রয়িং করতাম বা আমি যদি অ্যানিমেশন করতাম বা ওইরকম কিছু করতাম, কার্টুনিস্ট হতাম, তাহলে আমি আরো দামিটা কিনতাম। ঠিক আছে, বাট আমার আমার কাজ হচ্ছে শুধু লিখা বা শুধু ক্লাস নেওয়ার জন্য। আই ওয়াজ লাইক হ্যাঁ ঠিক আছে, দিস ইজ চিপ, ওকে, বাট আমার কাজ তো হয়ে যাচ্ছে। So that's why I bought this. yeah Actually, this has made things much more easier for me. like for class right you use it just for Yeah, class I use purpose it just for class. I don't have any other use of this. right Like these start from 3k and end up till 90k or something. So আমার তো আর 90 90 90k. Do you understand the bro amount? isn't it so much Yeah, those have a display and those have much more precision, much more pen pressure and all that. Like pen pressure বেশি, sensitivity বেশি, precision বেশি, একটা screen আছে. So that's something else. লাইক আমি 0 থেকে 1 এ যাই, আমি 0 থেকে ডাইরেক্ট একবারে 10 এ বা 100 এ যাইতে গেলে তো সমস্যা, তাই না? mm. yeah You're done writing this? mm-hmm. Done writing this? Mm-hmm. সেটা বলবা না আমারে?
You're বসে বসে talking. গল্প করতেছে। হ্যাঁ, আই এম টকিং বিকজ ইউ আর রাইটিং। Okay. এটা গেল হচ্ছে দুইটা, হাইপোটোনিক হাইপারটোনিক। নাও লেটস গো ফর আইসোটোনিক। আইসোটোনিক সলিউশনের একটা ফিক্সড কনসেন্ট্রেশন আছে 0.7% NaCl। In an isotonic solution, এটা আমি ডিকটেশন দিব, এটা লিখো, বিকজ তোমার লিখে দিলে তুমি অনেক টাইম লাগবে। Okay. In an isotonic solution, the What's concentration the meaning? Isotonic. In Kiki, in an the isotonic concentration. solution, the concentration of the ions and the water potential are same on both sides. Wait. Water potential is same on both Sides of sides the partially permeable membrane. of the P P P. PPP na Partially PPM? permeable membrane. Oh, ppm. Yeah, ppm. How would you know this later? Okay, now সেইটার পরে লিখবা যে isotonic solution has a concentration of 0.7% NaCl, which is equal to the concentration of the cytoplasm. So no net movement of molecules. Wait. Like I am saying, I am writing, and you're like, wait. তুমি লিখতেছো কেন? আমি এখানে ওয়েট করতেছি তুমি বলবা। I don't know. Why are you dictating? Why are you writing? Aren't you supposed to dictate? I You're confusing dictated, me. I wrote, I did both of them together, and you're still saying wait. না, লাস্ট পার্টটা দেখতে পারতেছি না। কোন last কি part? কি net movement of Net movement of molecules. এটার So জন্যই ওয়েট not net করতেছি। movement of molecules. হ্যাঁ শেষ। তারপর These are the three types of solutions. এগুলো আমি আগেও পড়াইছি, বাট তোমার কিছু মনে নেই। না আমার মনে আছে হাইপোটোনিক আইসোটোনিক আচ্ছা, মনে ছিল না। এইবার সবকিছু লেখা হয়েছে না? হ্যাঁ। এবার এখান থেকে পড়ো আগে। এটা পড়ছিলা মনে করো? টার্জিট পর্যন্ত পড়ছো পড়ছি না? টার্জেট। হ্যাঁ। ঠিকই আছে। এবার ফ্ল্যাসিড, প্লাজমোলাইজড, এই দুইটা পড়ো। On the other hand, if the cell is placed in a concentrated sucrose solution that has a lower water potential than the cell contents, it will lose water by osmosis. The cell decreases in volume and the cytoplasm no longer pushes against the cell wall. In this state, the cell is called placid. Eventually, the cell contents আচ্ছা, আমি shrink so প্লাজমোলাইজড much. পার্টটা বলতে ভুলে গেছি, এটা একটু স্টার মার্ক দিয়ে অ্যাড করো। যে কি অ্যাড করবে আমি লিখে দিব, কিন্তু তুমি এটা পড়ে নাও। পড়ছো? পুরোটা পড়ছো? Continue. Eventually, the cell contents shrink so much that the membranes and cytoplasm split away from the cell wall, and gaps appear between the wall and the membrane. A cell like this is called plasmolyzed.
You can see plasmolysis happening in the plant cells shown in figure 11.5. The space between the cell walls and the cell surface membrane will now be filled with the sucrose solution. ওকে, এখন কি অ্যাড করতে বলছিলাম আমি সেটা লিখে দিচ্ছি। তুমি বলতে পারো যে আমি এরকম একটু বাঁকাতারা করে কেন আঁকতেছি, বা শেপগুলো একদম প্রিসাইজ না কেন, তাই না? না, বলতে পারবো না। বিকজ Because প্ল্যান্ট it's বা fine. অ্যানিমালের শেপস প্রিসাইজ থাকে না, ফার্স্ট থিং। সেকেন্ড থিং হচ্ছে আমার হাতে খুব ঠান্ডা লাগতেছে, আমার হাত কাঁপতেছে, যার কারণে আমার ডায়াগ্রাম এরকম হইতেছে। No, এই it's ডায়াগ্রামটা fine. ড্র করবা। All right. My hands are freezing. আচ্ছা জেনাব, তোমারে যে বলছে যে প্রেডিক্টেড হওয়ার চান্সেস নাই, সেটা কবে বলছে? আমাকে বলছিল হচ্ছে এই যে কিছুদিন আগেই। আচ্ছা, আমি কিছুদিন আগের খবর জানি না, আমি লাস্ট 3 দিনের খবর জানি। হুম হুম। লাস্ট 3 ডেজে বাংলাদেশের যে অবস্থা, হুম। বেসড অন দ্যাট 80% চান্সেস যে প্রেডিক্টেড দিবে। আচ্ছা, I saw that বিকজ they announced that 2022 candidates কে নাকি predicted দিবে না। So এখন তারা যেটাই অ্যানাউন্স করুক, যদি প্রেডিক্টেড না দেয় তাহলে এক্সাম ক্যান্সেল করে দিতে হবে। বিকজ এই মুহূর্তে ইউএস ইউকের যাইতেই বাংলাদেশের যে অবস্থা, সেইখানে এক্সাম কন্ডাক্ট করা যে পসিবল সেটা আমার অন্তত মনে হয় না টিল দিস পয়েন্ট। যদি এখন যেমন আছে যদি এইভাবে কন্টিনিউ করে তাহলে এক্সাম নেওয়া পসিবল হবে না। সেজন্য বলছি 80%, যদি কমে তাহলে হইতে পারে। okay. আমার লেখা শেষ হয়েছে। Yes, মাত্রই। What is this? কারণ ডায়াগ্রামটা যে আঁকছো, ডায়াগ্রাম কি আঁকছো সেটা তো তুমি বুঝো নাই। বুঝছো? বুঝছি তো। কি বুঝছো? বুঝাও। Shrink করলে
তোমার সেল ওয়াল আছে, ওয়াল থেকে এইটা হচ্ছে যে এই পিঙ্কটা হচ্ছে তোমার সাইটোপ্লাজম। এই যে যে গ্যাপগুলো দেখতেছো, Mm-hmm. এই গ্যাপগুলো হলো তোমার সাইটোপ্লাজম ছিল এখানে, শ্রিঙ্ক করে ভিতরে চলে আসছে, এই এতখানি ভিতরে চলে আসছে, Mm-hmm. এটাই। Yes, বুঝতে পারছি। একটু দাঁড়া। সো এইটুক ক্লিয়ার? Yes, clear. আচ্ছা, এখন আমরা আসি হচ্ছে অ্যানিমাল সেলসে। ওকে, All right. এখান থেকে একটু পড়ো, আমার কার্সরটা যেখানে দেখতেছো এখান থেকে একটু পড়ো। E point. Um, this chapter only covers plant cells. Osmosis also happens in animal cells, but there is much less water movement. This is because animal cells do not have a strong cell wall around them and can't resist the changes in internal pressure resulting from large movements of water. For example, if red blood cells are put into water, they will swell up and burst. If the same cells are put into a concentrated salt solution, they lose water by osmosis and shrink, producing cells with crinkly edges. ক্রিঙ্কলি এজেস। আচ্ছা, ক্রিঙ্কলি এজেস এরই এটা হচ্ছে টার্গর। Turgor. আর the state a plant Mhm. is in when the cell are turgid. Very important to plants, the pressure inside the cell pushes neighboring cells against each other like a box full of inflated balloons. The support of the non-woody part of the plant, such as young stem and leaves, this holds the stem upright, so the leaves can carry out photosynthesis properly. Turgor is also important in the functioning of stomata. If the plant loses too much water from its cells so that it becomes flaccid, this makes the plant wilt. You can see wilting in a pot plant which has been left for too long without water. The leaves droop and collapse. In fact, this is a protective action. It cuts down water loss by reducing the exposed surface water to the leaves and closing the stomata. আচ্ছা, স্টোমাটা সম্পর্কে কি জানো? Guard cell. It lets carbon dioxide in and oxygen out. আচ্ছা, তুমি এইটা জানো যে গার্ড সেলস যখন সোয়েলড আপ তখন স্টোমাটা ওপেন, গার্ড Mm-hmm. সেলস যখন সোয়েল আপ না উইল্টেড তখন স্টোমাটা ক্লোজড। এটা বুঝো? Yes. আচ্ছা, যখন আমার টু মাচ ওয়াটার এভাপোরেট করে যাবে তখন এই সেলস গুলা হচ্ছে ফ্ল্যাসিড হয়ে যাবে। সো ফ্ল্যাসিড হয়ে গেলে Okay. গার্ড সেলস উইল ক্লোজ। এখন গার্ড সেল যখন ক্লোজ হয়ে যাবে তাহলে ওয়াটার লস কমে যাবে প্ল্যান্টের, ঠিক আছে না? গার্ড সেল ক্লোজ Flaccid হয়ে গেলে তো will. প্ল্যান্ট থেকে আর স্টোমাটা দিয়ে ওয়াটারটা বের হইতে পারতেছে না, নো হ্যাঁ, right, এসকেপ। right. বুঝতে পারছি। Mhm. তাইলে আহ, ওই পানিটা হচ্ছে প্ল্যান্টের ভিতরে থাকবে, কিন্তু কতক্ষণ? কাজ প্ল্যান্টের তো ওয়াটার দরকার, কিন্তু ওয়াটারও পাচ্ছে না। সো আফটার আ সার্টেন টাইম the plant will wilt. আচ্ছা, What does wilt mean? wilt means আমরা বলি না গাছ মরে গেছে, Mhm. that is wilt. Inside the plant, water moves from cell to cell by osmosis. If a plant has a higher water potential than the cell next to it, the water will move from the first cell to the second. In turn, this will dilute the content of the second cell so that it has a higher water potential than the next cell. এখানে কি হয়েছে একটু দেখো তো নিজে। ফার্স্টে ও হইছে আমার টার্গেট,
তারপর ওর থেকে অসমোসিস হয়ে ওর কাছে গেছে, ও হইছে টার্গেট, ওর থেকে অসমোসিস হয়ে ওর কাছে গেছে, ও হইছে টার্গেট। এভাবে একটা একটা করে আস্তে আস্তে সবাই টার্গেট হয়ে যাচ্ছে না? হুম। So, এটাই বলছে। বুঝতে পারছি। আচ্ছা, এইটা হচ্ছে একটা এক্সপেরিমেন্ট। এটা আমরা পরের দিন ধরি না, সেটা ভালো হবে না? সরি,